హిందూ దేవాలయాల మీద ఎన్నో దాడులు జరిగినాయి. మా బెజవాడలో ఒక వెల్లుల్లిపై ఉన్నాడు, దేనికి పనికిరాని ఒక వెల్లుల్లిపై. ఈ వెల్లుల్లిపై ఒకప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేశారు, ఆ రోడ్డు వెడల్పులో గుళ్ళు పోయినాయి అని ఇదే నోరుగా నెత్తి నోరు బాదుకున్నాడు. మరి ఏమైంది? ఈ రోజు ఈ ప్రభుత్వంలో అతను మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు 136 దేవాలయాల మీద దాడులు జరిగినాయి. ఎక్కడైనా ఉన్నాడా పోలీస్? ఎక్కడైనా దొరికారా? మరి ఇదే విధంగా పోయినసారి వినాయక చవితి ఆపారు, ఈసారి వినాయక చవితి ఆపారు, ఎక్కడా కనబట్టలేదే. ఏడి మనిషి? పనికిరాని విషయాలన్నింటిలో తలదూచి ఎక్స్ట్రాలు చేసే ఈ మనిషి మాజీ దేవాదాయ శాఖ మంత్రి, ప్రస్తుత దేవాదాయ శాఖ మంత్రి. దేవాదాయ శాఖ ఆడిట్లో డబ్బులు కనబట్టలేదన్నప్పుడు కనబడ్డు, 137 దేవాలయాల మీద దాడులు జరిగినప్పుడు కనబడరు, ఈరోజు వినాయకుల పండుగలు ఆపుతున్నారన్నప్పుడు కనబడరు. ఈ ప్రభుత్వం తీరులో వీళ్ళు కూడా ఇమిడిపోయారు. 420లతో కలిపి తర్వాత ఏదో పనులు చేయటానికి మాత్రం మేము ఉన్నామన్న ఆలోచనతో వాళ్ళు ఉన్నారు తప్ప ఎక్కడైనా సరే హిందూ ధర్మాన్ని కాపాడే విధంగా వీళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? ఎక్కడైనా సరే ఈ రోజు వరకు ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత హిందువుల మీద జరుగుతున్న దాడులు తీసుకోండి, గుడి దేవాలయాల మీద జరుగుతున్న దాడులు తీసుకోండి, ఒక్క కేసులో అయినా వాళ్ళని తీసుకొచ్చి బయట పెట్టారా? పక్షులు పాడి చేసినాయి అంటారు, షార్ట్ సర్క్యూట్ అంటారు, ఎలకలు పాడి చేసినాయి అంటారు, ఆవు గుద్దింది అంటారు, దేవాలయాల మీద దాడులు జరిగినాయి అంటే ఇవన్నీ చెప్తారేంటి? ఇదేమన్నా మీ గుండెపోటు బాబాయ్ స్టోరీ అనుకున్నావా? దేవాలయాలు జగన్మోహన్ రెడ్డి నువ్వు మనుషులతో పెట్టుకున్నావు, ప్రతిపక్ష నాయకులతో పెట్టుకున్నావు, ప్రజల్ని ఇబ్బంది పెట్టావు. కానీ ఈరోజు నువ్వు క్రియేట్ చేసే ఆటంకాలు దేవుడిని అడ్డం పెట్టుకొని ఆడుతున్న ఆట. చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి జగన్మోహన్ రెడ్డి. ప్రజలెవరూ కూడా చూస్తూ ఊరుకో. ఖచ్చితంగా సరైన టైంలో నీ బటన్ నొక్కే పద్ధతిలో ప్రజలందరూ బటన్ నొక్కి సమాధానం చెప్తారని తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. ఈరోజు ఈ ప్రభుత్వం తీరు కనుక చూసినట్టయితే చాలా చాలా విచిత్రమైన సంఘటనలు, చాలా చాలా విచిత్రమైన స్వభావాలు. ఒక టిపికల్ మైండ్ పీపుల్ అంతా ఒక చోట చేరితే ఎలా ఉంటుందో అలా ఒక 420 బ్యాచ్ అంతా చేరితే ఈరోజు వైసీపీ పార్టీ ఎలా ఉందో అలా ఉంది. ప్రతిపక్షాల వల్లనే వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసుకోనీరు. వాళ్ళు ఏదైనా పరామర్శలకి వాళ్ళ సొంత కాన్స్టిట్యున్సీలో మా నాయుడు గారు వాళ్ళ సొంత కాన్స్టిట్యున్సీలో మీటింగ్కి వెళ్తున్నా కూడా ఈ అల్లరి మూకలు వాళ్ళే గొడవ చేసి, వాళ్ళే అడ్డుపడి, వాళ్ళే అలదే సృష్టించి మా మీద వేసే ప్రయత్నం చేస్తారు. అదేవిధంగా వాళ్ళ మనుషులు కనుక ఏదైనా పిచ్చి పని చేస్తే దాన్ని కవర్ చేసుకోవడానికి ప్రభుత్వ అధికారులు అడ్డు పెడతారు. సరే ప్రతిపక్షాలు కదా ఇబ్బంది పెడతారు అనుకుందాం, వ్యాపారస్తులను ఇబ్బందులు పెడుతున్నారు, మహిళలకి రక్షణ లేదు, ఏ విధమైన ప్రజలు ఎక్కడైనా తీసుకోండి రైతులకి రక్షణ లేదు, చివరికి పిల్లలు, ఉద్యోగస్తులు, రేషన్ డీలర్లు ఎవరిని పట్టుకున్నా రోడ్డు మీదకి వచ్చి ఇబ్బంది పడే తీసుకొచ్చారు. మరి ఇంతమందిని ఇబ్బంది పెట్టి ఏం సాధించారో ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆయనే తెలుసుకోవాలా. మరి గత సంవత్సరం వినాయక చవితి పందిరులు ఆపుతూ ఒక జీవో ఇచ్చి దేశంలోనే సంచలనం సృష్టించిన వ్యక్తి ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి. అంతకుముందు కరోనా వల్ల పండుగ చేసుకోలేకపోయామని చాలా మంది వేల పందిల్లోళ్ళు బాధపడ్డారు. మరి తర్వాత ఈ విధమైన సంఘటనలు చూడటం కరెక్ట్ కాదని తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున మేము ఎన్నోసార్లు చెప్పాం. మరి ఈ సంవత్సరం అన్ని సవ్యంగా ఉండి ఆ అవిఘ్నాలను తొలగించే ఆ వినాయకుడికి పూజలు చేసుకుందాం, నవరాత్రులు జరుపుకుందాం, కలిసికట్టుగా అందరం కూడా హిందూ ధర్మాన్ని కాపాడుకుంటూ ముందుకు తీసుకెళ్దామని వినాయక చవితి పందిలు పెట్టుకుందాం అంటే కొత్త కొత్త ఆంక్షలు, ఎక్కలేని ఆంక్షలు. ఏంటయ్యా ఈ ఆంక్షలు అంటే చూద్దాం. వినాయక బొమ్మ పర్మిషన్ కొరకు సూచనలు,
నోటీసులు నోటరీ చేయాలంట. ఈ పర్మిషన్ ఎక్కడైతే అప్లై చేస్తామో దాన్ని నోటరీ చేయాలంట. బొమ్మ పెట్టు స్థలం, బొమ్మ ఎత్తు, ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది, నిమజ్జనానికి వెళ్ళే రూటు, నిమజ్జన స్థలం, ఎటువంటి ముందస్తు సమాచారం లేకుండా డీజే సౌండ్ పెట్టకూడదంట. డీజే అంటే మీలాగా ఓ చెప్పం, దేవుడు పాటలయ్యా జగన్మోహన్ రెడ్డి, స్మరించుకునే దేవుడు పాటలు కూడా పెట్టద్దని చెప్పి లెటర్ రాసి మరీ ఇస్తున్నావు నువ్వు. అర్థమవుతుందా నీకు? అదేవిధంగా పైన తెలిపిన విషయాలన్నీ నోటరీలో మెన్షన్ చేసి కమిటీ సభ్యులందరూ ఆధార్ కార్డులు పెట్టి ఇవ్వాలంట. సరే, ఇంతవరకు చేద్దాం అనుకుందాం. ఇంకా విచిత్రమైన ఆంక్షలు ఏంటంటే, బొమ్మ పెట్టు స్థలంలో ఎన్ని స్పీకర్లు పెడితే ఒక రోజుకు 100 రూపాయల చొప్పున చలానా కట్టాలంట. స్పీకర్ పెట్టుకుంటే స్పీకర్ వాడికి అద్దె కడతాం, కరెంటు కాలితే కరెంటు బిల్లు కడతాం. నీకెందుకయ్యా ట్యాక్సు? నాకు అర్థం కాని విషయం. ఓకే, బొమ్మ నిమజ్జనం యొక్క డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ జత చేయాలంట. ఏది, నిమజ్జనానికి తీసుకెళ్లే బండి లైసెన్సు ముందే ఐడెంటిఫై చేసి జత చేయాలంట. 5 కమిటీ మెంబర్ యొక్క ఆధార్ కార్డు, వారి ఫోన్ నెంబర్లు ఇవ్వాలంట. సరే, ఇంతవరకు ఉంది. అసలు ఏంటి ఉత్సవం అనేసరికల్లా నీకెందుకు ఇంత నొప్పి? వినాయక చవితి అయినా, క్రిస్టమస్ అయినా, రంజాన్ అయినా, మొహరం అయినా, ఏ పండగ అయినా అన్నదమ్ముల్లా కలిసి చేసుకునే వాళ్ళం మేము హిందువులం అయినా సరే జనవరి 31, డిసెంబర్ 31, జనవరి 1 రోజున కానీ, అదేవిధంగా మేరీ క్రిస్మస్ అప్పుడు కానీ, గుడ్ ఫ్రైడే అప్పుడు కానీ, లేదంటే ఈద్ ముబారక్ అప్పుడు కానీ అందరూ అన్నదమ్ముల్లా కలిసి చేసుకునే వాళ్ళం. ఇలాంటి రూల్స్ ఎవరికి ఎక్కడా చూడలా. ఈరోజు ఒక హిందూ దేవాలయాల మీద ఎన్నో దాడులు జరిగినాయి. మా బెజవాడలో ఒక వెల్లుల్లిపై ఉన్నాడు, దేనికి పనికిరాని ఒక వెల్లుల్లిపై. ఈ వెల్లుల్లిపై ఒకప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేశారు, ఆ రోడ్డు వెడల్పులో గుళ్ళు పోయినాయి అని ఇదే నోరుగా నెత్తి నోరు బాదుకున్నాడు. మరి ఏమైంది? ఈ రోజు ఈ ప్రభుత్వంలో అతను మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు 136 దేవాలయాల మీద దాడులు జరిగినాయి. ఎక్కడైనా ఉన్నాడా పోలీస్? ఎక్కడైనా దొరికారా? మరి ఇదే విధంగా పోయినసారి వినాయక చవితి ఆపారు, ఈసారి వినాయక చవితి ఆపారు, ఎక్కడా కనబట్టలేదే. ఏడి మనిషి? పనికిరాని విషయాలన్నింటిలో తలదూచి ఎక్స్ట్రాలు చేసే ఈ మనిషి మాజీ దేవాదాయ శాఖ మంత్రి, ప్రస్తుత దేవాదాయ శాఖ మంత్రి. దేవాదాయ శాఖ ఆడిట్లో డబ్బులు కనబట్టలేదన్నప్పుడు కనబడ్డు, 137 దేవాలయాల మీద దాడులు జరిగినప్పుడు కనబడరు, ఈరోజు వినాయకుల పండుగలు ఆపుతున్నారన్నప్పుడు కనబడరు. ఈ ప్రభుత్వం తీరులో వీళ్ళు కూడా ఇమిడిపోయారు. 420లతో కలిపి తర్వాత ఏదో పనులు చేయటానికి మాత్రం మేము ఉన్నామన్న ఆలోచనతో వాళ్ళు ఉన్నారు తప్ప, ఎక్కడైనా సరే హిందూ ధర్మాన్ని కాపాడే విధంగా వీళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? ఎక్కడైనా సరే ఈ రోజు వరకు ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత హిందువుల మీద జరుగుతున్న దాడులు తీసుకోండి, గుడి దేవాలయాల మీద జరుగుతున్న దాడులు తీసుకోండి, ఒక్క కేసులో అయినా వాళ్ళని తీసుకొచ్చి బయట పెట్టారా? పక్షులు పాడి చేసినాయి అంటారు, షార్ట్ సర్క్యూట్ అంటారు, ఎలకలు పాడి చేసినాయి అంటారు, ఆవు గుద్దింది అంటారు, దేవాలయాల మీద దాడులు జరిగినాయి అంటే ఇవన్నీ చెప్తారేంటి? ఇదేమన్నా మీ గుండెపోటు బాబాయ్ స్టోరీ అనుకున్నావా? దేవాలయాలు జగన్మోహన్ రెడ్డి నువ్వు మనుషులతో పెట్టుకున్నావు, ప్రతిపక్ష నాయకులతో పెట్టుకున్నావు, ప్రజల్ని ఇబ్బంది పెట్టావు. కానీ ఈరోజు నువ్వు క్రియేట్ చేసే ఆటంకాలు దేవుడిని అడ్డం పెట్టుకొని ఆడుతున్న ఆట. చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి జగన్మోహన్ రెడ్డి. ప్రజలు ఎవరు కూడా చూస్తూ ఊరుకో. ఖచ్చితంగా సరైన టైంలో నీ బటన్ నొక్కే పద్ధతిలో ప్రజలందరూ బటన్ నొక్కి సమాధానం చెప్తారని తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ.
that educating the mind without educating heart is no education at all. Students should never be turned into cosmic butterflies, but stars for transforming the university to inquire how scientific progress leads to change in philosophy, social structure, and human well-being. If a university lacks these, it would lead the shaky future in the social arena and ultimately affects the growth of the nation. We should remember the words of Nelson Mandela that education is the most powerful weapon which can be used to change the world. You are the stewards of this great nation and custodian of very rich traditions, cultural heritage and development. As we march towards becoming a developed nation, your active role among the 540 million youth of this largest democracy is a must. Yet no time man is free from problems and struggles. He strives continuously to try and work on impossibilities and ultimately succeed. Robert Cook says that education increases your responsibility to society. Therefore, apart from your own individual advancement, society expects your return and contribution for bringing light into the dark lives, sunshine into interior huts, hygiene, living conditions, healthcare, and a new life for everyone who are underprivileged, forgotten, or neglected. Therefore, the most important role of education is to transmit the tradition, culture, skill, and knowledge to create a holistic man. Dear young students, on this occasion, I appeal that we should draw inspiration from our glorious history and the contribution of our great universities and institutions like Nalanda University, Takshashika, and so on, and great personalities like Aryabhatta, Varanamya, Susut, Srinivas Ramanujan, C.V. Raman, S.J. Baba, Vikram Sarabhai, Varghese Kurian, Vishwesvaraya, Venkataraman Radhakrishnan, Abdul Kalam, etc. It is time for us to question our contributions to the advancement of our society. Our Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi ji, in his address at the inauguration of Akhila Bharatiya Shiksha Samagam in Varanasi, quoted recently the Upanishads, Vidya Amrutam Asute, that is knowledge leads to immortality and nectar. Our country is blessed with deep knowledge, wealth of qualified professionals, and it gets richer every year. Today, the world is looking at us and we need to respond. Remember that noble values of caring and sharing, service and sacrifice should be kept in our mind, and we need to keep away from dangerous and anti-social elements. On this occasion, I would like to quote the words of Pandit Jawaharlal Nehru to make us more responsible. A university stands for humanism, for tolerance of reason, for the adventures of ideas, and for the search of truth. It stands for the onward march of the human race towards even higher objectives. If the university discharges their duties adequately, then it is well with the nation and the people. Before concluding, I would like to pay my notable respects to the Honorable Governor and Chancellor for gracing the 22nd convocation of the prestigious university, and convey my thanks to Professor Sandeep Verma ji for having consented
to deliver the condemnation address. Dear young students, I wish you all success in your life and strive for the well-being of the society and the nation. I once again convey my hearty congratulations to all the graduates, doctorates, and gold medals recipients on this memorable occasion. Thank you all. Jai Hind, Jai Telangana. Now I request the esteemed Chief Guest, Professor Sandeep Verma to address the convocation. Thank you. Namaskar. Honorable Governor of Telangana State and Chancellor, Faculty University, Her Excellency Dr. Tamisai Sodaraju, Vice Chancellor, Faculty University, Professor T. Ravish, other dignitaries on the dais and off the dais, dear graduating students, their parents, faculty members, and friends. I offer you warm greetings on the significant day of 22nd Convocation of Faculty University. I would like to applaud and extend hearty congratulations to all graduating students, their parents and families, and scholars who are receiving medals and degrees in this convocation. What a proud moment and a momentous day in your lives. If this convocation is also very special as it is happening after a gap of almost 4 years. From this day onward, you will script a new chapter of your life story based on your solid educational foundation, judicious professional choices, a passion to excel in your chosen career, and being a responsible citizen. These expectations also align well with the overall vision of Faculty University, which says it is to build and transform the university into a center of excellence, ensuring quality, access, equity, and values. We all know how COVID-19 pandemic affected our lives by bringing the world to standstill and unleashed miseries that have not been seen in the last several decades. Specifically, it closed our educational institutions, impacted our learning, and disrupted career progression for some of us and many young graduates. But I am truly happy that we all stood up to this unprecedented challenge and the indomitable spirit prevailed to bounce back to near normalcy. And we are more eager than ever to grab opportunities and with fresh wings under our sails. While looking at you all today, I cannot help but recall my days as a student in Banaras University in the early 90s. Those were turbulent times in the university, and we lost one full academic year due to several reasons. But we became quite anxious about our academic progress and future career. Unlike today, there was no chance to communicate with teachers in the absence of internet. There were no computer for video lectures. No digital platforms to gain knowledge. I'm talking about early 80s. But as we all know, the human spirit is tenacious, and our urge to bounce back was clearly very strong. We worked through the hard times with hope and enthusiasm, and things turned out fine at the end. Let me fast forward to my post-graduation and PhD experience, where I learned to overcome preconceived notions and be open to new ideas and alternate academic options, and to get exposed to new knowledge. I always liked mathematics over biology, but when I chose to pursue PhD fellowship to undertake drug discovery research on AIDS, the HIV virus, I knowingly took up this opportunity and moved with full force to prepare myself for the new knowledge necessary to succeed in disease biology research. Each successive academic challenge till my return to the motherland as an assistant professor at IIT Kanpur
was answered with full preparation and utmost determination. Again, things turned out fine at the end. A good take-home message from my career is to recognize that a chosen discipline in the early phase of our lives or studies need not be final and lasting. Education widens our thoughts, opens up our horizons with a plethora of complex issues threatening our existence on the planet Earth. We need to be prepared and ready with multidisciplinary skills. Thus, I urge all of you to acquire cross-disciplinary knowledge, new skill sets in multiple domains, and inculcate a willingness for lifelong learning to address complex issues of sustenance and become a thought leader of the future. These endeavors will require not just mentors who could train you in your specific disciplines, but it will also require a circle of advisors who would address your evolving priorities. Temper your enthusiasm for uncharted initiatives, and ensure a correct path for learning and leading from the front. So I advise you to talk to experts, identify their strengths, observe their working styles, and their ability to resonate with your mental wavelength in order to identify a circle of advisors who could help you make appropriate decisions. Believe me, a challenging road travel together with right set of wise colleagues is very enjoyable, satisfying, and productive. We all realize that knowledge and learning is as old as humankind, and India, one of the oldest civilizations of this world, with favored universities such as Taxila and Andhra, has been a Vishwaguru, a land well known for its finest scholarship in literature, science, crafts, and philosophy. We still are carrying forward the flame of being knowledgeable and innovative in our approaches to counter any challenge that comes to our day-to-day lives. But such situations demand a lifelong learning. In fact, adult education and lifelong learning has got a major thrust under the new education policy 2020. We are expected to achieve not only foundational literacy, but also impart financial and digital knowledge, vocational skills, and holistic pedagogy centered around arts, humanities, culture, sciences, technology, and innovation. One of the great examples of reconfiguring a learning curve in real time was evident when an unknown virus and a deadly pandemic swept the humankind. We did not have detection devices, diagnostics, drugs, or vaccines for the virus. However, our government realized that the vaccine was the best hope, and there was a race against time to find an indigenous vaccine to cater to 1.35 billion Indians. Just around that time, my friends, I received a letter asking me to be a part of PMO-constituted vaccine task force to look at various options and to brainstorm to find the best path ahead. We met periodically to share our scientific information, pool technical resources, and seek expert medical advice to ensure that our highest policy and decision makers were given the right answers and working solutions. Indian pharmaceutical industry also rose to the occasion, and we produced the most well-tolerated vaccine against the coronavirus, Covaxin. This was an intense experiential learning and putting knowledge into action for the benefit of humanity. So a clear message is that life will throw us curveballs more often than we anticipate. But we need to use our wisdom to offer solutions through multidisciplinary actions. It is time to be also aware that a new revolution of innovation, translation, and startups is happening around India and across the world. Honorable Prime Minister of India exhorted us by saying that I see startups, technology, and innovation as exciting and effective instruments for India's transformation. This grand vision and proactive government interventions
have catalyzed an increase in the number of recognized startups in India from 471 in 2016 to close to 73,000 till the end of June 2022. We have become the third largest startups ecosystem in the entire world, and we have to be very proud of this fact. In the great state of Telangana alone, there are over 6,500 registered startups, including 4 unicorns, and many such initiatives are building quality products and affordable services at the national and global scale. The future beckons you to intensify the startup revolution in the great state of Telangana and India through dedicated efforts to elevate brilliant ideas into actionable translational efforts and calibrated entrepreneurship with due financial support in order to achieve affordable, Atmanirbhar solution and become job providers. My dear young friends, this graduation is so very special. You are graduating in the 75th year of independent India, and you will be the architects of our Amrit Kal till the year 2047. You will lead India to a glorious future, secure our motherland, and firmly establish us as an undisputed world leader and Vishwa Guru. I will close this address by reciting a sloka from Katha Upanishad. Uttishta Jagat Prapya Varani Bodha Shurasana Bharadishita Sudha Jindurga Mokata Tat Savyo Bhadanti. It is translated as arise, awake, approach the great and learn. Like the sharp edge of a razor is their path, so the wise say, it is hard to tread and difficult to cross. It was also paraphrased, if you will recall, and famously exhorted by Swami Vivekananda, arise, awake, and stop not until the goal is reached. Finally, I wish each one of you the very best for your life and professional career. I am sure that our paths will cross again in future, and you will make Kakatiya University, this great institution, very proud of your success, continued excellence, by becoming a good citizen and a compassionate human being. Jai Hind. Thank you very much. A special good morning to each and everyone. Professor Sandeep Verma, Secretary Science and Engineering Research Board, Government of India, New Delhi, the Chief Guest. Professor Tatikonda Ramesh, Vice Chancellor, members of Academic Senate, members of the Executive Council, Registrar, faculty, students, ladies and gentlemen, and my respects to Professor Vidyavali, the former Vice Chancellor of Kakatiya University. When